Hi friends, welcome all the press here, and many of you have seen me before, and this is a very special day for me. I think this is a reason Praveen also mentioned and Sundar also. And it is opening a revenue. For example, in the beginning when we all started doing something new technically, lot of ethical issues, legal issues would have been there. So that way this team, both Hospital Gym and the Ramakrishna, has worked out together making all the legal aspects. As Praveen told, it is just like one cannot, non-relatives cannot be given. But this opening you, one relative giving the same other family is giving it, and the Tamil சொல்லுவாங்க பண்டமாற்று exchange of whatever they have, exchange with some material. Today this is something happened very nice, and I feel very happy and congratulate all the doctors team and the management and Praveen Sundar, all of us together worked out. Same time, one question was asked, sir, why should one hospital can do, they can do it next day also or sometime later? It cannot be happen, because one patient, one family is given, suddenly the other patient backed out, they don't want to give. It can happen, no? So that means it has to be together, same time. That's why donors has been harvested, same time both hospital and the police nicely helped us. Fastest way, it is already been existing rules, no problem. Within short time change and harvesting also, and the recipient also received the donor. Both the patient about to got discharged only. Now they are all eating normal food, talking so much well. My excitement much more than, because very difficult to understand the importance of this value. Today many patients dying, whether it may be liver or maybe kidney or lung, any organs, because lack of donors, lack of system, not possible dying it. And this opening up, and the country, such a big country we can have, and pooling of this understanding, and before after it will be here more. That way today press people has come, and all of you, I appeal to you, any slightest doubt also, you can raise to put our faculty, they are here to explain. And I'm very happy and welcome all of you to this press meet. And today, particularly Coimbatore, all of you know, it is a healthcare. Coimbatore is a very high level setting, everybody used to talk. All the hospitals, generally many of the hospitals, we focus on specialties. That way, and we are able to do these kind of things. And cost wise, everything is, Coimbatore is affordable and common people, and from even other cities coming to Coimbatore getting treatment possible because of the quality. And we always stands for any specialty, quality is the number one priority we'll give. And I'm very happy, welcome you, and start the press meet, that is better. Please sit down if you take it over. I'm leaving now. Welcome you all on behalf of Gem Hospital and Sri Ramakrishna Multi-Specialty Hospital Coimbatore for this press meet that's happening in Chennai. Why we wanted to bring this in Chennai, both the hospitals are in Coimbatore, surgery happened in Coimbatore, but we are in Chennai sitting here, is because of two reasons. One, before even going to the main subject, a press release, that is press meet that is done collaboratively by two hospitals together in a single stage is something I really don't think can happen in any city other than Coimbatore. We wanted to show that how in Coimbatore the healthcare is united together, where we are unitedly, we can serve patients together, and we can jointly come and address the media together, where even that is a collaborative effect that the city of Coimbatore in general has been doing over a long period of time, not only with Gem Hospital Ramakrishna, but every single major hospital in Coimbatore. We have collaborated to multiple events, and that is why we probably call Coimbatore as a healthcare destination, not only from Tamil Nadu but the entire country as such. The second reason is why we are actually here to inform you and to also share the successful journey and story of the India's first intra-hospital swap liver transplant that's happening here. Of course, we have the doctors who will be explaining you more in person, but then just to brief of what is this, swap liver transplant is basically one patient's relative giving it to another, and that patient relative giving their liver to another person. Because as per the law, it is called living donor liver transplant, where anybody who is a relative to that particular patient only can give them a liver. If they cannot, no liver matches, they will have to register themselves, wait for a brain dead patient. Usually the waiting list is a very, very long time. Sometimes even many patients die in this whole process. But here, within the hospital, sometimes we have a pool of patients. One patient's donor may not match to that recipient, but it can possibly match to other.
but then that will be considered a non-living donor, which is legally not possible. But however, if you can cross match, that is, this relative can give to somebody, but exactly that patient has to give somebody. You can have 2-into-2 match or 3-into-3 match, that is A giving B, B giving C, and then C giving A. That can also be possible. So this is called swap liver transplant. If one can give to somebody, but you have to give. This has been happening only within hospitals, because within hospitals, coordination is easier. Law also allows. But inter-hospital wise, that is one patient's relative giving to another patient, and then from this hospital to another patient, this has not happened in our country. In fact, legally we had a lot of difficulties in getting this happen. But however, having gone through all the hurdles, the hospitals, the doctors, and more importantly the patients and their families, this was successfully possible. Cadaver transplant ரெண்டு டைப் இருக்குது. கெடாவருங்கிறது நம்ம யாராவது ஆர்கன் டொனேட் பண்ணுறது வரக்கூடியது. லிவிங் டோனருங்கிறது நம்ம சொந்தக்காரங்க மட்டும் கொடுத்துக்கிறது. யூஸ்வலி அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் குரூப் இருக்கிறவங்க தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ யூஸ்வலாக அந்த குரூப் மாற்றி கொடுக்கறது பேர் ஏபி இன்கம்பேட்டபிள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்கம்ஸ்லாம் ரொம்ப பார்டர் லைனாக இருக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னா, சேம் குரூப்பாக இருக்கிறவங்க பட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ். சப்போஸ் ஒரு குரூப்பில் ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஏ குரூப், ஒய்ஃப் பி குரூப், இன்னொரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒய்ஃப் பேஷண்ட் ஏ குரூப், இன்னொரு பி குரூப் இருக்குது, அவங்க ஃபேமிலி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது பேர் ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட். அது வந்து லீகலி அலோடு. இத்தனை காலமாக வந்து ஒரே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் எப்பயுமே நடந்துட்டு இருக்கும். மீன்ஸ் ஒரே ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளாரியே தான் 2 டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்கும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலேயே வந்து 2 ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ந்து பண்ணிக்கிறோம். அதாவது இந்த ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டலும் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலும் சேர்ந்து பண்ணிக்கிறோம். அவங்களுடைய பேஷண்ட்டும் ஏ குரூப் பி குரூப், எங்களுடைய பேஷண்ட் பி குரூப் ஏ குரூப். ஸோ எங்களுடைய பேஷண்ட்டுடைய ஒய்ஃப் வந்து அவங்களுடைய லிவரை வந்து ராமகிருஷ்ணாவில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கும், ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற பேஷண்ட்டுடைய ஒய்ஃப் வந்து எங்களுடைய பேஷண்ட்டுக்கும் லீகலாக பெர்மிஷன் வாங்கி ஸ்வாப் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணிக்கிறோம். நான் டாக்டர் ஜெயபால்க, ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன். எங்கள் டீம் மற்ற கன்சல்டன்ஸோட டாக்டர் ஆனந்த் பிரதன், டாக்டர் பிரேம்சந்த், டாக்டர் கேஷவன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸோட டாக்டர் ஆனந்த் விஜய், டாக்டர் பேக்னஸ் இவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி இன்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இன்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல இருக்க டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால 2 டோனர்ஸ் 2 ரெசிபியன்ஸோட டீட்டெயில்ஸை மேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் லீகலாக அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு அந்த பாத்வே வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுங்க. அந்த ஒன்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணிவிட்டு ஒரே டைமில் 4 பேர்த்தோட ஆப்ரேஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணி, அந்த ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஆப்ரேஷன் ப்ரொசீட் பண்ணுறதையும் டைம் மேட்ச் பண்ணி எவ்ரி ஹவர் ரியல் டைம் அப்டேட் எடுத்துக்கிட்டே இருந்துட்டு, இந்த டைமில் இங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்கு, அங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ரேஷனையும் ஒரே டைமில் வேறு இடத்துல இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா பண்ணுற மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணி ஒரே டைமில் 2 பேஷண்ட்ஸோ 2 டோனர்ஸோட ஆர்கனும் எடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிச்சுட்டு 2 சைட் பேஷண்ட்ஸும் 2 சைட் டோனர்ஸும் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க. வந்து இப்போ லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்க்கு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரூல்ஸ் இருக்குங்க. ஸ்வாப் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரூல்ஸ் இருக்குது. 2 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு நடுவில் தான் ஸ்வாப் பண்ணதில்லை இது வரைக்கும். ஸோ ஆனால் இதுக்கு ப்ரெசிடென்ஸாக லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கிற அப்ரூவலையும் ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கிற அப்ரூவலையும் எடுத்துக்கிட்டு 2 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு நடுவில் இதே ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு ஒரு ஆர்டரும் வாங்கிட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிட்ட இருந்தும் அந்த லோக்கல் கமிட்டி கிட்ட இருந்தும் அப்ரூவல் வாங்கிட்டு இது நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம். இது இன்னும் நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி 2 ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா நிறையா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதை சர்வ் பண்ணும். சார் சொன்ன மாதிரி ஏபி இன்கம்பேட்டபிள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்ண வேண்டிய நீட் குறையும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பேஷண்ட்டுக்கு குறையும். இப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஸ்வாப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அது மூலமாக நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த நியூஸை நம்ம வெளியில் சொல்லும்போது ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, இது மூலமாக சீக்கிரமாக பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவேர்னஸும் க்ரியேட் ஆகும். மற்ற மெடிக்கல் டீம்ஸும் இதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்குள்ளே கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்க லோக்கல் சிட்டிஸ்குள்ளே கோஆர்டினேட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நிறையா டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்ணலாம்.